The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. A snappy day, my dear children. Helping one person might not change the whole world, but it might change the world of that one person. This is a quote of Buddha. Helping one person might not change the whole world, but it might change the world of that one person. So children, as you know, this October month, October 2nd, Gandhi Jayanti, and October month, it is very auspicious for us because this is the month of charity for us. And every year we are into it because more than 1,500 people, we Gurukulam, we are proud to say that we belong to Gurukulam. And more than 1,500 people, needy people, we give them, we offer charity to them. And this year, what have we decided? We would provide a shelter, we would give a home for that one person who is in need of that. That is what I said, helping. Buddha's quote is the right, this is the apt quote for here, this month. Helping one person might not change the whole world, but this might change the world of that one person. So, with this, shall I begin the class? So, my dear children, earlier, olden days, when our country was in the British rule, with the British rule, Britishers were collecting taxes. Now, the Britishers understood that it was very difficult for them to collect taxes, so they decided that something has to be done, something has to be found out so that it would be very easy for them to collect taxes. So they conducted a survey, that is tax survey, topographic survey and a trigonometric survey. 3 surveys were conducted on the basis of the surface of the earth. It was only for making their work little more easier. This survey was conducted under the leadership of William Lambton. This survey was conducted under the leadership of William Lambton. And the instrument, they had to go under a very hostile climate, very difficult climate, all these things, experiment surveys were carried out, and the survey was completed by using a very costly, heavy instrument called as theodolite. And William Lambton completed this survey, and George Everest was the person who assisted this William Lambton for completing all this survey. So, in the year 1854, they found out this topographic map. Mount Everest, the highest peak in the world, was named after this George Everest. Now, you would have understood where am I going to. This particular lesson, we are going to deal with the topographic map. And now, let us get into the lesson, landscape analysis through maps. Now, what do you mean by this topographic map? Topographic maps are large scale maps which includes the physical features as well as the cultural features of the earth's surface. So, what is topographic map? Topographic map means it is a large scale map
which includes all the physical features and the cultural features of the earth surface. So what do you mean by this physical features? Physical features means the things that are in the nature, natural things, and cultural features means man-made features. So topographic feature maps are those maps, large scale maps which includes physical as well as cultural features of the earth surface like water bodies, forests, barren lands, everything is incorporated. Minute details are also incorporated in this particular map. Now this topographic map, the central government agency is interested in carrying out the survey, and the agency which is interested with this survey is called as the Survey of India. So topographical map, you understood what is topographical map? Topographic map was found out in the year 1854, and what is this topographic map? Large scale map incorporating minute details of physical features as well as cultural features in the earth surface. And who is interested with carrying out this, whose official agency who is interested with carrying out this functions? This is carried out by the agency, central government agency called as Survey of India. Got it? So now you know what is what is meant by topographic map and who is interested in the preparation of topographic map. It is Survey of India, central government agency. Now let us see what are the uses of this topographic map. That is, it is used to analyze the physical and cultural features. The first use of a topographic map is to analyze the physical and cultural features. The man-made features on the earth surface as well as the natural features on the earth surface can be analyzed by using this topographic map. This is the first use. The second one is for military operation. That is, it is a large scale map incorporating minute details. So, in order to operate any military operations can be planned by using this topographic map. Next is to study cultural and natural resources of a region. In a particular region, you can understand what all things are available in the nature, what all resources are available in the nature in a particular region, and what all things are made by man. And based on this, they can go for development. This is the third use. And the next one is when you study, this study of topographical map enables us or enables one to go for urban planning. That is, urban planning means for town planning. That is, large scale map it is and incorporating minute details. Oro സ്ഥലത്തിന്റെയും undulation. എന്താണ് undulation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ uneven ups and downs നെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഓരോരോ ഭാഗത്തിലത്തെ റോഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രദേശം ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തിലത്തെ ടൗണിന്റെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So these are the 4 uses of topographic map: to analyze physical and cultural features, for military operation, to study cultural and natural resources of a region, and for urban planning. Clear? Now in your textbook, you would have seen big maps they have given. Those sheets are only called as topographic map എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. In order to read this topographic map, simply one person, നിങ്ങളുടെ അറ്റ്ലസ് പോലെയുള്ളതല്ല. It's not, നമ്മളൊരു അറ്റ്ലസ് നോക്കണ പോലെ അല്ല ടോപ്പോഗ്രഫിക് ഷീറ്റ് നോക്കാനുള്ളത്. To understand, to read this topographic map, you need proper training. You need proper understanding. You need to know conventional signs and symbols. You need to know the undulations, terrains, etc. Are you getting it, children? That is, in order to understand, in order to read this topographic map, you need proper
training, knowledge and understanding. You need to know the conventional signs and symbols which we are going to study in detail here. You need to know conventional signs. ഒരു സാധാരണ ബുക്ക് നോക്കി വായിക്കണ പോലെയല്ല ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പ് വായിക്കേണ്ടത്. അതിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രെയിനിങ് വേണം. അതുകൂടാണ്ട് എന്താണ് ആവശ്യം? നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൺവെൻഷണൽ സൈൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെറുതെ റിവർ പറഞ്ഞാൽ റിവർ വരയ്ക്കുകയല്ല ചെയ്യുക. റിവറിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ്? ടെമ്പിളിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ്? ചേർച്ചിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ്? വാട്ടർ ബോഡീസിന് സിമ്പിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ സൈൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ലെറ്റ് us see the layout and numbering of topographic maps. Totally the whole world, that is topographic sheets of the world, there are 2222 sheets totally. Worldile mottham topographic sheets of the world, there are 2222 sheets. Worldile topographic sheets of the world, there are total number of sheets of the maps of the world, there are 2222 sheets are there. World mottham world inde etra sheets aanullathu topographic map il 2222 sheets are there. In that 1800 sheets are between 60 degree north and south. 60 degree northilum 60 degree southilum kuda etra sheets undu? 1800 sheets aanu. ഓരോരോ ഷീറ്റ്സ് ആണ്. വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഇസ് ഓരോരോ ഷീറ്റ് എടുത്തു നമ്മൾ. നൗ ഞാനിത് ഐ എം കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്. ദറ്റ് ഇസ് വേൾഡ് മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട്? ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പിൻ്റെ ഷീറ്റ്സ് എത്രയുണ്ട്? ഓരോരോ ഷീറ്റ് മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഷീറ്റ് ഉണ്ട്? 2222 ഷീറ്റ്സ് ആർ ദെയർ. 60 ഡിഗ്രി നോർത്തിലേക്കും 60 ഡിഗ്രി സൗത്തിലേക്കും കൂടെ എത്ര ഷീറ്റ് ഉണ്ട്? 1800 ഷീറ്റ്സ് ആർ ദെയർ. പിന്നെ 68 ഡിഗ്രി ടു 88 ഡിഗ്രി വരെ എത്ര ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 420 ഷീറ്റ്സ്. പിന്നെ പോളിലേക്ക്, നോർത്ത് പോളിലേക്കും സൗത്ത് പോളിലേക്കായിട്ട് 2 ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെയാണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേൾഡ് മാപ്പ് എടുത്ത് എനിക്ക് കേരളം കാണണം. കേരളം കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേൾഡ് മാപ്പ് എടുത്തു. വേൾഡ് മാപ്പിൽ എനിക്ക് കേരളം കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. വേൾഡ് മാപ്പിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക? വേൾഡ് മാപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ കാണാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പിലാണ് എനിക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? സ്റ്റേറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയല്ലേ? സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ് അതിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പാണത്. അതിൽ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് കാണുന്നത്. സോ എത്ര ഷീറ്റ്സാണ് മൊത്തത്തിൽ ഹോൾ വേൾഡ് ടോപ്പോഗ്രഫിക് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എത്രയുണ്ട്? 2222 ഷീറ്റ്സ്. മൊത്തത്തിൽ 2222 ഷീറ്റ്സ് ആർ ദെയർ. 60 ഡിഗ്രി നോർത്തിലേക്കും 60 ഡിഗ്രി സൗത്ത് there are 1800 sheets, and between 60 degree and 88 degree in both the hemisphere 420 sheets are there, and both the poles, that is north pole and south pole aayittu 2 sheets are there. And India's topo, appo namakku we need not look into the വേൾഡിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച്. ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്കൊരു അറ്റ്ലസ് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമായിട്ട് ലെറ്റ് us take into consideration only India's topographic sheet. Let us see how many sheets are there for India. Total number of topo sheets for India and the adjoining countries are 105. So how many sheets are there for total number of topo sheets for India and adjoining countries are 105. എത്ര ഷീറ്റ്സ് ആണുള്ളത്? ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമായിട്ട് എത്ര ഷീറ്റ്സ് ആണുള്ളത്? 105 ഷീറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടോപ്പോ ഷീറ്റ്സ് for India is 105 topo sheets. Total number of topo sheets for India and adjoining countries. എത്ര ഷീറ്റ്സ് ആണുള്ളത്? 105 ഷീറ്റ്സ് are there. ക്ലിയർ ആയോ? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു സേ. എന്താണ് ഞാൻ പറയാവുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് മൊത്തത്തിൽ വേൾഡിൻ്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഷീറ്റ് ഉണ്ട്? 2222 ഷീറ്റ്സ് ആർ ദർ. അതിൽ 60 ഡിഗ്രി നോർത്തും 60 ഡിഗ്രിയുടെ സൗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഷീറ്റ്സ് കാണണമെങ്കിൽ എത്ര ഷീറ്റ്സ് ആണുള്ളത്? മൊത്തത്തിൽ 1800 ഉണ്ട്. ഇനി ബിറ്റ്വീൻ 60 to 88 ഡിഗ്രിയുടെ കാണണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 420 ഷീറ്റ്സ് ആർ ദർ.
നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളിലേക്കും 2 ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്കിവിടെ വാട്ട് ആർ വി സപ്പോസ് ടു നോ? വി നീഡ് ടു നോ അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ഓൺലി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യാസ് ടോപ്പോ ഷീറ്റ്. There are total India and the adjoining countries, how many topo sheets are there? 105 topo sheets are there for India and its adjoining countries. Let us see how are we going to identify this particular sheet. Each sheet ne enganeyanu nammal each sheet ennu parayunnathu endanu ipo teacher parayunnathu oru place ne engane nammal ee topographic map il ninnu identify cheyan pattum ennallathu let us see in detail. So children, as I said, in the total number of India's topo sheet is 105 and its adjoining countries, total number of topo sheets of India and its adjoining countries are 105. Now let us see how we are going to how we are going to identify the place. As I said, as I have already said, like എനിക്കിപ്പോ ട്രിവാൻഡ്രം കാണണം. ഏത് മാപ്പിൽ? വേൾഡ് മാപ്പിൽ. വേൾഡ് മാപ്പിൽ ട്രിവാൻഡ്രം കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. വേൾഡ് മാപ്പിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വേൾഡ് മാപ്പിൽ എനിക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഇന്ത്യ കാണാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ത്യ മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് കേരളം കാണാൻ പറ്റും. ഇനി കേരളത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? കേരളത്തിൽ എനിക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് നോക്കാം. അങ്ങനെയാണ് പോവുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പും. So now let us see. I said total number of pages in a topographic India's topo sheet is 105. In your textbook already in the map they have given like this. I have only taken one portion of it. That is, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6. It goes like that till 105. Now what happened? What is that thing is? That is, you have this. For example, I select this 55. Number 55. This particular, that is 1 to 105 sheet is called as million sheet. Why it is called as million sheet? Because the scale of a million sheet is 1:1 million or 1:10 lakh. Now when I said, you can see the grid in the map, you can see the grid like this. That is 45, 46, it goes like this. 45, I have only taken a small portion of it. So 45, 46, 47, 48 goes like this. So each sheet, each number 45, 46, 47, 54, 55, whatever is, each sheet is called as the index number. Each sheet is called as the index number. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ എത്ര പേജ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടെക്സ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഓരോരോ പേജും, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 1 page to page number 1, 2, you have till almost 54, 50, 86. അപ്പോൾ ഈ 86 ബോക്സസ് ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് വരിക? ഓരോരോ പേജാണ്, ഇവിടെ നമ്പറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പേജിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നു? ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്താണ് പറയുക? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് കോൾഡ് ആസ്? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ. സോ 45 എന്ന് പറയുന്നത് മില്യൺ ഷീറ്റിലെ പേജ് നമ്പർ 45. അതിനെ എന്ത് നമ്മൾ പറയും? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻഡെക്സ് ഷീറ്റ്. Now when I said 55, that is called as, that number is called as index number, and that sheet, this 1 to 105 sheet is called as million sheet. Why is it called as million sheet? Because the scale is 1:1 million. Now each grid, that is ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ ഈ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും 4 ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുമാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? This 4 degree length and 4 degree breadth ആണ്. 4:4 ആണ്. ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് is 4 degree. This is 4 degree. This is also 4 degree. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്? ഒരു ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 4 degree length and 4:4 ആണ്. Length is 4 degree and breadth is also 4 degree. Latitudinal extent is 4 degree and longitudinal extent is also 4 degree. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ 55 എടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായി? പേജ് നമ്പർ 55. നിങ്ങളോട് എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു? യെസ് മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, മാപ്പ് ഓഫ്, നിങ്ങൾ രാജസ്ഥാൻ്റെ പ്ലേസ് കണ്ടുപിടിക്കും, രാജസ്ഥാൻ എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പോൾ വേൾഡ് മാപ്പ് എടുത്തു. വേൾഡ് മാപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻഡെക്സ് 55. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഇൻഡെക്സ് 55 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഇന്ത്യയുടെ
55 രാജസ്ഥാൻ്റെ മീൻസ് ആ 55th ഷീറ്റിലേക്ക് എടുത്തു. 55ാമത്തെ ഷീറ്റിലേക്ക് യു ഹാവ് കം. ദറ്റ് ഈസ് ഇൻഡെക്സ് 55 ഇസ് സംവെയർ റിലേറ്റഡ് ടു ആ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ നോർത്തിലേക്ക് പോയി. സോ 55 പേജ് നമ്പർ എടുത്തു. ഇനി നൗ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ദിസ് പേജ് നമ്പർ 55 പോയി. ഇത്ര വലിയൊരു മാപ്പാണ്. അതിൽ ഇത്ര വലിയൊരു സ്ഥലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളിനി എവിടെ തപ്പാൻ പോണത്? രാജസ്ഥാനെയാണ് തിരയാൻ പോണത്. This is further divided. This million sheet is divided into 16 parts. This million sheet is divided into 16 parts. So we divide this into 16 parts. This is already given in your textbook. So what have I done? I have divided the million sheet, index sheet 55 into how many parts? 16 parts. And now each one, earlier എത്രയായിരുന്നു? Earlier എന്തായിരുന്നു? latitudinal extent എങ്ങനെയായിരുന്നു? 4 ഡിഗ്രി. Now what I have done? 1, 1, 1, 1. ഓരോന്നും എത്ര എക്സ്റ്റെൻ്റ് ആണ്? 1 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡൽ എക്സ്റ്റെൻ്റ്. മീൻസ് 4 ആയിരുന്നു ഏർലിയർ, 4 എണ്ണം. ഈ 4 എണ്ണത്തിന് ഇപ്പോൾ എന്തായി? ഓരോന്നും ഓരോരോ ഡിഗ്രിയിൽ വന്ന് നിന്നു. നൗ 55 55ാമത്തെ ഷീറ്റിൽ why it is called as degree sheet? It is in the scale of 1:250,000 scale. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? രാജസ്ഥാനാണ് തിരയാൻ പോണത്. അപ്പോൾ 55ാമത്തെ ഷീറ്റിലേക്ക് പോയി. ആ ഷീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഷീറ്റിൽ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ലെറ്റ് മീ സേ ലൈക്ക് ദിസ്. ഡി ഭാഗത്ത് 55ാമത്തെ ഏരിയയിൽ 55ാമത്തെ ഷീറ്റിൽ ഡി എന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് വന്നു. ഡി പാർട്ടിലായിരിക്കും. ഡി എന്ന ഡിഗ്രി ഷീറ്റിലെ 55th മില്യൺ ഷീറ്റിലെ ഡി എന്ന ഡിഗ്രി ഷീറ്റിലെ ഇനി എവിടെ? Exactly now where is it located? Now where it is located? Now this degree sheet has to be divided further into 16. Location അങ്ങനെയാണല്ലോ. നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണു. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പാലക്കാടാണ്. അപ്പോൾ പാലക്കാട് എവിടെ? ആലത്തൂരാണ്. ആലത്തൂർ എവിടെ? പുതിയങ്ങത്ത് 3ാമത്തെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ 4ാമത്തെ വീട്. അപ്പോൾ സെയിം വേ ഡിഗ്രി ഷീറ്റ്. സോ 55ാമത്തെ ഷീറ്റിൽ ഡി എന്ന ഡിഗ്രി ഷീറ്റിൽ ഫർദർ ഡി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 16 പാർട്സ്. ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ഹിയർ. ഈച്ച് degree sheet is divided into 16 parts and that is given as 1 to 16. അപ്പോൾ now earlier ഇത് എത്രയായിരുന്നു? ഓരോന്നും 1 ഡിഗ്രി 1 ഡിഗ്രി 1 ഡിഗ്രി 1 ഡിഗ്രി. ഇത് എത്രയായി? 15 inches മാറി. ഓരോ ബോക്സും 15 inches. So let me say here. So 55 പേജ് നമ്പർ ഡി എന്ന ഡിഗ്രി ഷീറ്റിലെ 3ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ you will find Rajasthan. Clear? Understood? And this inch sheet will be in the scale of 1:50,000. Understood, children? Yes, children. Page number 53, the map is already there. As I have already explained, this map, India's map, total number of that is the number of India's topo sheet is, total number of sheet will be 1 to 105 and the scale of this map is 1:1 million. And already you can see in the map that is 55. As I have explained, 55 എന്നൊരു ബോക്സ് ആണ്. 55ൽ നമ്മൾ വന്നു. That 55 page, that is index number ആണ് 55 and this sheet is called as a million sheet. And why it is called as million sheet? The million sheet covering 4 degree latitudinal and 4 degree longitudinal extent are given numbers from 1 to 105. So this million sheet index number in this sheets will be 1 to 105 and as I have already said, the latitudinal and longitudinal extent will be 4 degree latitude and 4 degree longitudinal extent and each numbers are known as index number. And next is ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 55ൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഷീറ്റിലേക്കാണ്
പോണത്. ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 55th പേജിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആ പ്ലേസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദിസ് മില്യൺ ഷീറ്റ് ഇസ് ഫർദർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 16 parts. Each million sheet is divided into 16 parts in the order A, B, C, D up to P. And each of these sheets with 1 degree latitudinal and longitudinal extent is prepared in 1:250,000 scale. ഇനി നമ്മൾ എന്തായി ആ മില്യൺ ഷീറ്റിനെ 4:4 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ 4 ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ പോയി. ഇനി ഓരോരോ ബോക്സും 1 ഡിഗ്രി ആയി. ഇനി ആ 55-ൽ ഡി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ 55-ാമത്തെ ഷീറ്റിലെ ഡി എന്ന ഡിഗ്രി ഷീറ്റിൽ എവിടെയാണ് ഈ രാജസ്ഥാൻ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഏത് ഭാഗത്തായിട്ട് വരും. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് ഇസ് ഫർദർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 16 പാർട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ഈച്ച് വിത്ത് എ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് 15 inches. ആ 1 ഡിഗ്രി പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി 15 ഇഞ്ചായി. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ദ നമ്പർ ആസ് 1 to 16. So that will be, and this will be in the scale of 1:50,000 scale. So this is how the sheets will be prepared. And one example I can do, that is in page number 54 exercise they have given the parts of states that are included in topo sheet number 45. 45 topo sheet le ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവണം. സി ഇതിന് നമ്മൾ മാപ്പ് കലക്കി കുടിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ മാപ്പ്, ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ നോർത്തിൽ സൗത്തിൽ, ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ. സോ ദ പാർട്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദറ്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് നമ്പർ 45 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ് അങ്ങനെ വരും. ആൻഡ് ദ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ടോപ്പോ ഷീറ്റ് വിച്ച് കവർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഒഡീസ. ഒഡീസയുടെ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 65, 73, 64, 74 അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് കവർ ചെയ്യാം. തൽക്കാലത്തിൽ ദിസ് ഈസ് ഇനഫ്. So children, I think this lesson is quite interesting. Only thing is we have to concentrate little bit. So we'll stop it here. Next class we will continue more. Now what you have to do is, in this particular lesson you have to only define, that is write what is meant by topographic map and what are the uses of topographic map. This is all you have to write. Rest you can just go through from the text, that is million sheet, degree sheet and inch sheet. You can just go through from the textbook. That's all is needed. Rest you need not write because the scales and all it is already there in the textbook. Just you can go through your text, refer from the textbook, need not write it in your file. So with this I stop my class and see you in the next class. Till then, have a great day my dear children. I love you all and my regards to your parents also. Bye children.